Mzee umeanza kurekodi? Kwa fiti. Mtatuambia. Make sure shots zimekuwa kali. Haya, umeanza kurekodi? Usianze. Wewe ndio. Wanaona kitambi yangu. Make sure shots zinakuwa kali shot. Hiya guys, we are officially on air, live and direct. Thank you very much for Hapana, hiyo ndio ni maana nimeiruka, achana nayo. Leo tuko kwenye rugged magoti ipumue. Hiyo nyingine achana nayo. So anyway, si ndio nasema magoti ipumue everywhere. Sisi wengine tunapumua tu na zenye tulipewa na Mungu. Anyway, so guys, welcome to the Take On podcast where we have our takes on various things affecting us. Our takes on things in the podcast TV. Yeah, I go by the name Victon. I come by it also. Okay, anyway, like hiyo jina ndo mimi hutumia sana. Mbona mwelekezi wangu pale nyuma anatingisha kichwa? Kwani hiyo jina ni yako? Azin, msi ulienda ukarudi. Nasema for example, ukiniita Victor nitakuja. Example, ukienda unaenda kama Victor, ukiitwa unarudi Victor. Ndio hivyo sasa. Introduce kitu tuanze first. Cheki, acha umango. Venye umevaa ukai kuongea. Relax. Azinadi ukashukwa. Relax. Tulia. Mnakuanga na madharau. Mnakuanga na madharau. Azitulia tu. The only person mwenye aniingilili leo. Nisami. Bado hajaongea. Ndio hii fursa tunampea. Hadi director ana download. Haya, so sasa mimi nimejipeana majina. Mimi naitwa Victor. Haya, twende tukisonga upande wa kulia. Yes, Sami. Yes. Hivyo tu. Haya, sawa. Alan, Monicah. Na mmekuwa civil leo. Ningewapigia makofi but you know, I have a lot on my hands. Kesho ni John Walker. Kesho ni Johnny Walker. Nimekuwa nikikira mwimbo za Rema. Sasa mkiongea sana ndasahau. Kesho kuna kushine. Kuna kitu ina happen kesho. Kenya. Rema amekaa Mkenya. Mnajuana personally? Niliambia alikuwa katika mama yangu. Oh my goodness. Wait, how young is your mother? Or how old is Rema? Ama Rema si ni hao vijana wadogo wenye wanaimba na vijana wengine wako na jicho monocycle mono huyu kijana wa jicho moja anaitwa nani? Sio Feti wapo, huyu mwingine wa Afrika. Acha unachoma. Ruge. Anaitwa Ruga. Ona. Sasa sio atizijui nauliza. So how young? Kwani mamako? Usijali. Wewe watu yameiva. Next. Ama anapenda wa mama? Labda. Useme. Umeamuna andika mama yako. Ama mama aleka picha yako akaconfuse. Anyway, salama. Thank you very much. Tumejiintroduce sisi wote. So leo sijui niachie nani atuambie. Useme tu tunaongelea. Unajua kitu. Haya, sawa. So kitu tunataka kuongea about leo ni kitu inaitwa, niko na shida but wacha nikuwe mpole, wacha nisi jump the gun. Ni kitu inareferiwa tu as GBV ama for wenye wanajua ni gender based violence. So ndio kitu tunataka kuangalia. Si ati maybe kuna expert hapa sijui, maybe kuna mse psychologically ama kuna mse ashaipitia. So me I'm just putting it out there kwanza. That's what we are talking about. I hope mlikuwa kama mjui, tap into your mtuambie what you think na nini. Yeah, so leo tunaongelea gender based violence and what it means and if ishai affect ama nini. Stay tuned. Probably kama pia unataka kutuambia something about it. Na tumeshaanza. Ati isha affect. Niligongwa na msichana. Okay. Nauma kusema lakini niligongwa. Okay. Mbona mdomo yote ushaipigwa na msichana? Nilipigwa. Unajua mimi ni mpole. Unajua kuna kitu ya muelewani. Mimi ni mpole, siwezi kupiga msichana inakunga hard. Okay. Siji kwa wanaume wengine kama mimi. Haya, tulia tu hapo before upigwe na upigwe. Hebu acha niwaulize, acha tu tuanzie hapa na kwa hii cause mimi nikiangalia hiki kitu nilikonga naona kuna vitu mbili hapa zenye I think ni important tuanze in our own understanding because nikiangalia hiki kitu was like it's funny. When we say gender based violence, what is violence? What do you think is violence? And which genders are we talking about? Sahi I think mnajua gender ni zote tu. Gender ni zote. Kama ni gender ni zote tu. I think azenzi ati ni mamanzi peke yake na wanapigwa. Hadi maboy tunauliwa. We usually lean on women, on the women side, but tunasahau pia men go through it. Tunapigwa. But the men go through it. We are going through a lot. Sami nikuulize wewe
Wewe definition yako ya violence ni gani? Unajua tunaweza kuwa maybe uko na ingine different ya violence. Violence. Yes. Ni kuviolate rights za mtu. Violence. Okay, kuviolate rights za mtu. Na ni kind of forcing your way into forcing your way, forcing your mind, forcing everything towards someone. Yeah. So I feel like hizo relationships most of them zinakuanga you can't leave that guy. For women. For women. Hadi for men. No, I'm speaking on behalf of women. Mimi sijasema for men. Usiseme tu for women. Kila mtu tu. Ni sawa tuambie It's hard. Sawa. Example of gender based violence ndio hiyo. Hiki nakyo kinaweza taka kupigwa na wanawake. Kinaweza pigwa. Haya Yeah, I feel like it's usually hard to like leave and like let go. Most of them wanakwanga. Niliona mtu alisema this year tumejua the word narcissist. Narcissist. Tumejua the meaning of it. Who is a narcissist? Sasa unaona next year? Ngoja tumejua like relationship wise ama government wise. Relax. Okay, nauliza tu like the meaning of a narcissist. Mimi nilijua kitambo ndio maana. Sasa kitu ya maana ni kitu ya maana so unaona next year actually tutawako on. Let's work on accountability. Okay. So smart. As I was saying, yes. It's so hard at times to like leave someone. Hata kama they are beating you. Unapatanga huyo msee anakupiga, anakutusi, they are toxic and anakubembeleza. It's the same thing. It's the same thing in Ruto is doing. Ruto anakuuma alafu anakupuliza. The toxic boyfriend. Yaani umeingia kwa ndoa ya Mrema tu hivyo? Wow, that was Ruto huyo ni the toxic boyfriend. Okay. Na demu yake ni wa Kenya. Manze. Okay, sawa. Anakutusi, anakuita madara, alafu anakuletea flowers. Akikuita my friend. Manze. My friend, let me tell you. Tumetenga. Siko nafikiria tunaenda huko, but okay, that's an interesting. Yeah, so I feel like there's a story I was reading some times back. I think like 3 years ago. Dem alikuwa anasema I got flowers today. Chali alimchapa. Chali alikuwa anamchapa, anamletea flowers jioni. The following day they are repeating the same cycle. Wanakaka they are repeating the same cycle. Wanakaka anamletea flowers every time anampiga. Anamchapa alafu akimletea flowers. Wanarudiana. So dem alikuwa anasema I got flowers today because alichapwa, akauliwa, and sasa akaletewa flowers kwa grave yake. Oh wow. So at times it's so hard to like speak up. Una feeling ukiongea watu wataona ukiwa weak as a man, especially. I won't speak for women. I've never been in a relationship yenye napigwa. Oh my goodness. That's awesome. That is interesting. On that point, let me share a fact I came across. Simnajua UNHCR. United. Okay. Anyway, kama ujui endo utafute. They were saying that 1 in every 3 women will experience, na sikuombei, but will experience sexual or physical violence in their lifetime, like according to their studies. And that is why I feel it's a very pertinent thing to talk about, because violence yenye ina happeningi sometimes, like you're saying, it is not mtu anaweza shindwa kutoka, unaget. And I like the fact that tumeanza na it is not just for women, it is for men. I think tumeegemea upande mmoja. Tukisema gender based violence, we don't usually mean gender based violence. I feel we mean female based violence. Because if it was gender based violence, tungekuwa tunaona hadi cases za wanaume of which zinakuanga. Zinakuanga wanaume wanauliwa hapa nje na wanapigwa pia. Na tunapigwa. There's a lady. Yes. ame get saved like 2 years ago. Yes. Anaitwa Black China. Yes. She's alikuwa exotic dance. Alikuwa among the Kardashian family at times back up. So alikuwa na date Charlie. Na huo Charlie ameget ku speak up leo. That huo dem alikuwa na muassault. Alafu naokoka. Aliokoka huo dem kitambo kiasi. Mimi naweza rudi. But sasa Charlie ame speak up leo. You know? Leo Leo ndo ame speak up akasema huo dem amefile lawsuit actually.
akasema ude masha impiga, alimwassault, alikuwa anamfanyia hivi. Like inakuanga ngumu to speak up, especially to men. Muna is kuja kuambia anapigangwa by the way. Nilikuwa napigwa. Muna is very funny. Atakuja kuambia tuone tu ana joke na tucheke and that's it. But nilikuwa napigwa. Say is going through it. But utainiambia ati Charlie anaongea anapigwa. It's always the silent ones. Usiwahi sema hivyo. Wait. Usiwahi sema hivyo. Hata maybe Sami ametoka. Wait, Sami, do you agree that wanaume wamenyamaza ndio wanapigangwa? Pigwa bwana. Sisemi anapigangwa. Nasema unajuaje? Namuuliza tu. Umesema kuna mwenye anapigwa na ananyamaza. Wanaume wenye wananyamazanga ndio wanapigwa. Kupigwa. Muna Sami haezi. Yeah, kupigwa unapigwa na especially tu venye Monicah amesema wenye wamenyamaza sana hata wapiga wanakanyagwa. Wanakanyagwa shingo. Wanapigwa wanakanyagwa and because of them being silent watazidi kukanyagwa na kupigwa. So I think hiyo kunyamaza ndio pia inafanya wanapigwa zaidi. No, but you see guys, wacha let me put this in perspective. Shambia msichana I know my right alafu akakuongezea. Akwambia I want to teach you your right. Let me put this in perspective. It's very hard, like she's saying, for a man to speak out na onge. In fact, actually, no, I don't think it's hard for men to speak. I think it is hard for men to be listened to. I was arguing with someone, namwambia wanaume hatuna shida ya kuongea, shida ni tunaongea tunaambia nani atasikiza. That's why nimesema hivyo vile Muna nimesema nikapatia an example ya Muna. Nimesema Muna kuja kwa mimi akuja niambie I won't lie to you ati nitamsikiza. Nitamcheka juu ya ana jokes. Utashindwa walai. Ukweli. Angalia huyu. Hata believe. Unaweza kufa ukicheka tu. Yani aukai yani like sikai kupigwa. Lakini nilikuwa napigwa. Kama useme mtuka Rodney ati anapigwa. Huyu anapigwa. Huyu anapigwa. Wacha kuniangalia hivyo. Rodney ni pole. Aizu kwa anapigwa but I feel like but inalingana pia una date msichana anakaaje. He's just so nice. Alafu saa zingine pia ukikuwa overly nice to women are manipulators. Let me tell you something. Women are manipulators. Ukikuwa so nice to them. Sasa mtu akuwe mzuri kwangu ati msichana akinislapingi nasikianga vizuri. Wewe atakuja kukupiga ngumi. But let me tell you victims of violence are not written on their faces. For example venye unaweza sema kuna mwanaume anakaa so good hakai kupigwa. Pia kuna mademu wanakanga so good, so polite, so yani hadi akikama kuambie nishai go through violence na nini unashindwa. Ulikuwa unapigiwa nini? You are fragile. Wewe hata ukipuliziwa hivi unaenda na upepo. What was someone doing? Then kuna demu mwingine akona kimdomo kierere, unaona huyu unaweza gonga na hajai guso. Men will gaslight you. Men they will gaslight you. Mwanaume atakuja kuambia sijui nini ndo maana wewe ni mfupi. Sasa wewe ni mfupi, kama wewe ni mfupi wewe ni mfupi. Si ndio Mungu akuinue. Nauliza nasema tu maybe. But men will gaslight you. Atakuja ananiambia vile mimi ni mfupi, nasema tu. Ananiambia vile mimi ni mfupi, it's an example I'm giving. Ama niende kwake nimpate na mtu nimuulize ni nani, aanze kuniambia ati uliza huyo mtu. Na uliza huyo mtu mimi naongea na yeye namjua. Na si labda ni sister yangu. Umepata sister yangu kwa nyumba. Okay. So unaniambia hiyo unanituma. Nikikwambia nikikwambia utaanza kuteta ati umenidharau. Muulize tu akwambie basi yeye ni nani. Basi I think I have toxic friends. Okay, sawa. Friends wako kama anapiga bwana yao. Okay, guys, tunasonga vizuri. Hata tu could define GBV but ni sawa. I think watu basically ni gender tu, ni violence against a certain gender in quotes. So violence ni kichapo. Waambie tu violence ni kichapo. Na violence ni hiyo kukua maybe aggressive na someone in different ways. Now, before tuende sana cause naona nikaa tunaenda lakini tunaenda tukiwa tunakuja tukienda tukikam. Hebu niulize zile forms zenye mnajua za violence zenye mshai experience, and you have to remember that violence inakuanga for both men and for women and inakuanga na different nini. So sijui ka nyi mshai either yenye ushai experience ama ushai sikia hizi forms zenye ziu nini, because I'm sure maybe kuna msee anaangalia na ako like mimi sijai tukanwa, I mean sijai pigwa but nishaifanywa something else and I feel yako tafadhali. Sasa rada that is a form of violence against this but we are forging forward. Anyway, I'm saying kuna different forms of violence yenye msee anaweza sema mimi labda sijaipigwa physically but I feel kuna venye nilikuwa na interact na mtu and I feel that was a bit violent. So those are the forms I'm asking.
Do you know any other forms of violence that are not physical that might be inflicted on someone? There are just people that are so toxic by how they address so toxicity toxicity is things. Violence. Yeah. Okay. How they address things, how they speak to you, how they come into conclusion with things. Yeah. Because if I can tell you something na hauamini what I've told you and you're trying to be kwanza unanishautia, you know we are grown as people, so like we are grown up. Ukiniongelesha, talk to me ina maana yenye unaongelesha mtu mzima, si mtoto. You know, politely, well collected, calm and everything else. Just be nice. Hata kama umenizoea. Kitu ya kwanza yenye inaletanga violence kwa relationship ni mazoeano. Sorry to say. But the moment umeshazoeana na msichana ama umezoeana na mwanaume, that's it. Okay. Unaona? Kuna tu hiyo, like you have to create that boundary. Unaona? Hakuna relationship yenye inafaa kuwa boundaryless. We have to have boundaries. Okay. You cannot be telling me this. Don't ever say this. There's something I was watching some time back, ilikuwa inasema me and my husband, we never talk about divorce. It's an example I'm just giving. So hizo ni vitu zenye they don't talk about. And the moment they will talk about it, ita wadrift. Yeah. Unaelewa? Yeah. So toxicity ni inakujanga in so many ways, by how you speak to someone, by how you treat them, by how you address them. Yeah. I think from Kenyamini ilikuwa naangalia, I think that one falls under what we might call psychological violence, because in terms of gender based, like venye ulikuwa unasema gaslighting and nini, kuna mse hajawahi kupiga lakini venye anakuongelesha they are violent. Sijui, okay, wacha niweke venye wasee wanaweza elewa. Ushai pigwa ngeta na mtu ama au sio kupigwa ngeta? Ushai ona madingo wanakaa like lugha yenye wanatumia mse anaweza mse anaweza tense. You get niulize ama kuna watu wenye wanaweza kukuongelesha venye ulikuwa unasema, mtu anakuambia unakaa sijui aje wewe ni msijui nini, anakudimini na words. Ama sometimes it's not even demeaning, it is coercing you to do things that you might not want to do. Unaona the language, like the manipulation language, that is also a form of, unajipata umefanya kitu yenye haungefanya normally, but ni juu yenye mse anakuambia. Ushaona wale watu wanakuambia if you want me to believe that you love me ama nini, prove it by doing nini. Unaona hizo forms of coercion. Vitu anani udingi. Ati if you love me, prove it. Ni prove nini? Sinisha kuambia nakupenda. Haya. Okay, so that is one form. Apart from kupiga mtu physically, there is another one. I think zile matusi azinadi inalingana tu na venye unajua relationship ni all about communication. Sasa kuna venye naweza kuambia Monicah umevaaje? No. Tulia, si unyamaze, mimi napeana example. Bako kuna ukijana ni mtoxic. Unasikia mimi ananishautia. Bako kuna Juna kushautia umefanya makosa ni kucheke. Tutaongelelea toxicity. Baby, when ni baby girl? Wapi? Guy. Okay, mi sijui mambo ya baby girl na nini. Si amesema ni baby, si ni she identifies as a baby. Tunaishi kwa nini? Mongo, live and direct. I hope sio za manipulation because you have just talked about. Sikimaliza anarudisha. Unafikia anarudisha, siendi na. Unaenda nao wapi ni yako? Anyway, cheki. Kuna hiyo form. Cheki, kuna hiyo form ya nini? Kuna hiyo form ya violence yenye ni psychological, yenye unaweza nini hivyo. Kuna ingine yenye I thought mungesema and probably inajulikana ama ndio tunaonanga sana when we talk about gender based violence, the one that is usually prevailing after the physical one is the sexual one. Endelea ama okay. Endelea, nakusikia. I'm just saying kuna watu wenye wanaforce wangu wafanye sexual acts ama vitu zingine, or for example kitu kama rape, you get but that's something that you would karibu rape bro. Okay, we'll talk about don't laugh, that's what you're saying. Tusicheke. The fact that yes, anamuuliza tie wala bro. No, that's what I was saying. For men to come out and say vitu zingine, but siko nakataa. Mbona nikatae? Okay.
Okay, so kuna vitu kama hizo. Again another embarrassed on behalf of you. I think ni venye niliona pia mimi niko interested ndo kuachana na mimi. So as I was saying, like kuna hizo sexual advances that might happen to you that you might not want, like it's sexual violence. Kuna zile zinakuanga like physically sexual that mtu atakuja akuassault. I think mnakumbuka zile cases zenye sijui kuna basi ya Githurai, kuna dem alikuwa amevaa a certain way, you get, and then sijui people started stripping her, sijui ilikuwa hapo Embasava manini, unasikia sijui nani wanarushwa chupa wapi, like lakini kuna nguo zenye ukivaa una expect wewe tafutana tu na Uber. Okay, sorry to say, sio sorry, unajua ni vizuri hata ni wewe unasema juu ni dem anasema kwa kuna nguo tu ukivaa tafutana na Uber. I feel like makanga wanakuanga tu normally as in nature yao, normal day, they will insult you, they will assault you, watakushikashika. Mimi nishaiuma makanga by the way. Umeuma makanga wewe? Umemuuma? Unumaje makanga? Hebu tulia. Ebu what happened? Si nilikuwa natoka hivi archives. Naenda hivi railways. Sasa naenda hivyo, nateremka hivyo. Makanga ananishika mkono, ananiforce niende Ngong. Mimi sijaenda Ngong. Labda alikuwa anataka kupeleka. Nilimuuma. Alikuwa anataka kupeleka nature walk Ngong forest. Hata kuniachilia. Amenishikilia na nguvu, ananiforce niingie kwa gari za kwenda Ngong. Nilimuuma. Nikasikia hiyo mkono niko na chumvi. Karibu nitapika. Ay. I think ni ulikuwa unajaribu kula jasho yake. Lakini jasho yake ni yake. Wacha yeye akule jasho yake mwenyewe. Usikule jasho ya mwenzako. That is a fun, please, not to self. Usiwahi kula jasho ya mwenzako. Kula jasho yako. So unaona kuna vitu kama hizo zenye msee maybe anafosiwa na nini. But there are other subtle ones. Ushaisikia zenye wase wanaitango kwa ofisi, mnaambiwa kuna interview. Hapana, mnaambiwa kuna mtu ana sexually assault mtu. Unatumiwa messages, sijui unatumiwa sijui nini. Inakonga workplace, sometimes even your friends. Sijui kama ushaitumia. Okay. Muulize. Have you ever been ushaikuwa place yenye haudai mtu kabisa, but wanarusha advances ni kama they want something which is, although wanaume atusemangi outrightly, wengine kama hawa unasemanga siwezi kataa, but honestly kasi kitu ulikuwa unataka na kasi kitu ulikuwa umepangia. Do you know that one is assaulting you? Mimi hata kama sijapangia na unataka. Ushaikuwa in such a situation, Sami? Za kutumia vitu zenye utaki ama kuambiwa ufanye vitu, ama mtu anakuja for example ati anakukalia. Mimi bedhi mademu anakaa anakukalia. Sasa inalingana, but pia inalingana. Kama una sura ya kukalia mtu usimkalie. Okay, tunakuja hapo. Ulikuwa unasema nini Sami wewe kwenda huko? Sasa unasema sura kama? Sura inakaa. Unasema sura ya kukaa ni gani? Hiyo sura ya kukaa ni gani? Mko na sura mkose usinikalie. Ni sawa. I respect that. Yes. Wako. Sura mosque nayo. Uko na akusaki usinikalie. Usinikalie. Yes, thank you. Mtu ajiheshimu. Hata hujaoga. So wanatuma na sisi. Tumalizeni podcast twendeo. At least aoge pia yeye mwenye wako ameoga. After water break. No, but it's good we talk about these things cause I came to be aware that pia wanaume wanapitianga, thank you, pia wanaume wanapitianga hizi vitu. We talk about the women wakiwa wanapitia vitu cause I've seen like hata mimi sifurahiangi. You might be working with someone who might be your sister or your mother, then atembe mbele kidogo and then upate mtu ati ndio yeye anamcut call, unaget, ama sijui anataka kumgusa ama sijui nini, but it also happens to men. So that is why I was asking Sami. So yes, you were saying wamejaribu, wamejituma. Yani wako na PhD kwa hizi vitu. I think ni wale wanasemanga if I want it I'll get it. Very good. So they push and they do. Awajua na kwa assault na wameweka vizuri. Yes. Hata mimi mwenyewe at that time sikuwa jua ni assault. Exactly. Mimi nilikuwa nilikuwa najua na keki pia at that time. Unajua pia kutumia vitu kama hizo unaanza kujiangalia unaanza kujifeel. Exactly. Unaanza kujiona mtamu. But so kuja come to think of it unapata it was not good because ungeenda up maybe kuingia kwa kitu utaka kuingia na yeye. And that's why unapatanga watu wanakuwa kwa kitu alafu asubuhi anasema I woke up and then I woke up. Walikuwa kwa relationship na kila kitu alafu something happens and then nakuwa
I woke up yani ni kama niliamka nikakuja kujua kafungua macho kwa sababu vitu kama hizo ukichunguza kuna mwenye alijituma zaidi na fasi yake juu kuna hii kitu inaitwa hii lugha nilianza kuisikia sana na women a word called consent. Like kama hajakubali ufanye kitu then wewe kufanya ni kierere yako and you might actually be hata jailed for things like those ones. If a woman is not into something and you force her into something, then that is without her consent and you can actually go to jail for that. But in the same breath, if a man has not asked you to do something and is uncomfortable with it, pia hiyo mnanini watu mnakosea watu sana. I felt bad. Wacha nipeane case in point yangu. Kuna vitu zenye women wakifanyiwa probably it's very wrong, si ndio? Yeah. Like for example, ukienda if it is in the workplace, si ndio? Uende maybe you hug mtu for too long, ama uwekelee mtu sijui mkono wapi. Venye nilikuwa nasema ama kukalia mtu. Ukienda uguse mtu mapaja ni vibaya. But you're going to see a woman mwenye anaenda hadi ati ana joke na mtu ati unagusa mtu kifua. You don't know mtu ni wa akina nani if they are not okay with that. I don't like that. Mimi nilishikashikwa ndevu na mtu na ndevu. Hey. Nani huyo? That's personal. Hata anataka laana kwani? That's personal. You get. Kuna by the kuna place nyingine si za kushika wasichana. I'm just saying it is not kila mahali ni pa kushika. It is not good. So even ndio tu it's not, so we need to hizo borders na boundaries, they are very important so that at least hiyo mambo na consent na nini mtu ajue, because those are the things that lead to gender based nani. Ama unasikia msaki akiwa anasema ati odem niliona nikaa nataka nikaa niko na nitaka sijui nini, and then unaenda hapo unafanya kitu uko like lakini hakukataa hakusema. And hapo ndio unasikianga wanaume wakiambiwa if a woman says no she means no. Una get? Even if she says yes and then katikati aseme no, achia hapo. Whatever you are doing. Na pia for madem, ukiona una nice mwanaume ame nice na wewe then akatae, achana yeye. Usianze hapo kuji ati wewe kwani upendi kwani upendi madem, kwani wewe sio straight, utaambiwa ni gay. Exactly. Watu wanaanza kuongea all sorts of things ati juu ya nini. So I think pia ni another nini which should be looked at. Mtu akikataa amekataa. But unajua afadhali ambewe ni gay kuliko kumeza dawa. Okay. Okay. Ni hayo tu kwa sasa. Pia kuna nini nyingine sijui guys kama nini, but I think tunajaribu pia gava inajaribu kusonga. Kuna hizi violence zenye nikaa ni sexual ama sijui ni psychological, vitu zenye for example ka FGM. Unaget, kuna practices I think ni zile traditional za kitambo zenye zina favoringi ama zina onea one gender over the other. I don't know what your take is on this. Acha nianze na wanaume juu as I was going through hizi vitu nilikuwa naona kuna FGM which I agree is wrong, but kuna kitu kingine kama ownership ya land. Sasa hapa ndio tradition inakuja. FGM side ya kina dada ama wanaume? Anasema hiyo ni ya madem. Kuna ninasema ndio nilikuwa sema gender based violence ni kitu either inaongeza violence kwa side moja ama ni that violence is appropriated on the other side because of that. So I'm saying kuna vitu kama FGM which is unfair to a certain gender. Then kuna vitu zingine kama some laws or some traditions za kitambo. For example kama land. Tuseme leo bibi yako you've died na umeacha land, si ndio? Now your wife ameachiwa your brothers, si ndio? So kuna ile yenye maybe the land inafaa kuenda probably to your wife or to your kids na nini. Unapata sometimes bibi ameachwa peke yake na watu hiyo brothers wanaenda wanagawanyisha. Kuna mimi mwingine niliona tu brother yako mwenye mnacheka sahi. Kuna siku atawafukuza kwa hiyo shamba ya babako na waambie msui kuja. Si uongo. By the hiyo kitu si ati ni kitu wenyewe, ni kitu ina happen hadi sahi. Unaona? Kuna wase wenyewe kuna this lady tulikuwa tunasoma naye. Walikuwa mabombe. Sahi. Wako down. Ni ile design yenye ile time mzee yake alikuanga mzee wake alikuwa na do. So alikuwa na get everything. Ile time yenye mzee wake alipass, ndugu zake wakachukua ushukani. Exactly. Kagawana. Unajua hizi mali ni za brother yangu. No. Do you think it's fair, Sammy? What is your take on that? Because I feel it's not right. Yeah. It's just wrong. Sababu mwezi tesa mke wa huyu mtu. Nataka si tunaamini when two come together they become one. Yeah.
nusu amekufa, huyu nusu amebaki na vitu za huyo mwingine. Kwa nini mandugu muamshe kiburi yenyu, na hata si kiburi, ni ujinga, bio hata si kiburi, mkuje mnyang'anye na mnasawa wako na watoi, huyu msaka wako na watoi na kila kitu. Hata na si ilikuwa tu ni yake, haki ni ulafi, ni ulafi ya level ingine ni mbaya. And the sad thing is that it's happening, it's still happening. Tadhani ati watu wamerevuka, but bado watu wanaishi tu siku za they are primitives na kila kitu. Watu wanakuua ndio wachukue. True. They go to the extent of killing you ndio wachukue. That one, it's not right. Hiyo ni gender based violence. Na ukiangalia actually inakuanga it's just because huyo ni mwanamke. You get just because you are a woman, and sasa huyo alikuwa brother yetu na nini, we don't feel like women should own land or property. Okay. Sana unapata ngati kama umeza mtoi msichana, watoi wako wote ni wasichana. So unapata kama watoi wako wote ni wasichana, unapata ati so hapa huyu msichana ataenda uleke, alafu mali ya ndugu yetu itaenda hivi sasa. Sisi hatutaki. Unaona? So what is the best thing ni tuwachuje, tuchukue hizi. Unaona? Ninakonga mbaya sana. And it's always the lazy uncles. Ni wale wenye ni wale maanko. Unaona wale ni wale maanko. Utaipata uncle mwenye ni mad working. Utaipata uncle mwenye ako literate. Utaipata uncle mwenye ako ina sober mind akibishania hizo vitu. Ni wale always the drunkard. Wametulia, wako wote wametulia. There's this word I'm looking for. And the sema tu ndio hiyo maji kunywa alafu sema ni sawa. It's always there. Ni hao ndio wanashinda. The dirty ones. Wale manko wajui kuoga. Kanga tu ni brother ya baba yako, lakini kuna vile tu anakaa. Hao sasa ndo anasikianga na wajasoma, wako na village mentality. Akili ya ushago ndo anakuja kusumbua mtu hapo na mashamba. Na wanatesa utesa msichana wenyewe. Na wajuu msichana alitoka kwao, ukweli kitu alibakishwa kwao, ukweli alikuja huku kuform family, alafu mnaende onjo. Kitu ya kwanza ni ati mi au maanko acha niwaongeleshe. Na pia hataki aolewe tena. Exactly, hawataki aoe tena, anataka abaki hapo muoe. But wanataka tu asafa. But au maanko acha niwaongeleshe kitu moja, sawa? Azinyike simtafute vitu zenyu, muachane na vitu zenyewe, kwa sababu mimi Kenya najua ni ati unaona tuseme mimi nioe sahi, sawa? Unaona? Inamaanisha kitu yote yenye ndakuwa nimeget, unacheki? Zile property ndakuwa nimeget ni juu ya mimi na mtu wangu. Unaona? Si wawili ndo tumeshikana unaona? So ikikuwa ati mimi ni kidedi alafu unachukua vitu zangu, hizo si zangu. Unaona? Tukishikanishwa tulikuwa inamaanisha sini venye Sami amesema sini kitu moja. Unacheki? So mimi ni nusu nimekufa. Lakini ama tuseme bibi yangu amekufa. Bibi yangu unadhani ni makesi ngapi kwa hapa Makadara za watu wenye like women who are being mistreated by their brother-in-laws? Or what are they called? In-laws. Yes. Generally. Even the fathers at times and the mothers of your husband, and anakukula akili, anataka kukusumbua, anataka kukutusi. Huyo mtu anakupatia emotional torture. Yenye hata wewe mwenyewe au focus. Unaona? You have kids, unafaa kupeleka shule. Hiyo pesa maybe wewe and your husband worked day and night looking for it. Alafu mtu anaitaka. Unaona? Ni so many cases. Hata unapata ngamali zingine si ati ni bwana ametafuta. Unaona? Usipata ule bwana mwenye amepata tu huu madam akiwa sawa. Unaona? Tuseme mimi acha tuseme tu kwa mfano, sawa? Nimekuoa, si ndio? Si ni sawa. Ndio maana ni mfano. Ni mfano. Sawa? Nimekuoa. Ni sawa? Okay, sawa. Nipate wewe uko na job yako, uko na unaona? So inamaanisha tukikam pamoja, ushaona wale manzi wenye mkishi pamoja kila kitu inakuanga. Sasa si yangu peke yangu, ni yetu. Unaona? So kama ilikuwa yangu peke yangu tunaweka iko yetu. Unaona? So unapata kuna tu just to me word. Kuna tu mtu fulani pale, kuna fuu. Ako tu pale kwa village, ana kazi, ana mbele, ana nyuma, hadi katikati ametolewa. Unaona?
Okay. Azinaana mbele ana nyuma hadi hapa katikati mali anafanya kuwa hayuko. Okay. Nimekupata. So azinie kazi amekatwa na ongojea ngou jamaa atakufa siku gani? Now I get. Actually, alafu hao ndo ankonyo unajua kucheza na watoto. Tundakuuma masikio kama baba. Ndio unajuanga anko akonja. Sijua kikuja kukutembelea konja. Huyo ndo unamnemulia anko akuma na mapua. Ndio huyo. So mkiongea hiyo pia nasema ameitwa na mtu wake. Sawa, as long as ametumiwa Uber ikafika, there is no gender based violence. Pia kuna stuff ingine nilikuwa naona as mlikuwa mnaongea story ya do na nini, kuna another form of violence yenye inakuanga hapo katikati imejificha sasa kwa the nuclear family na nini, which is probably tunaweza ita socio-economic. Una design yenye watu wana someone is earning more than the other and you're using your influence or your economic influence to actually violate rights za huyo mtu mwingine. Ushona zile nyumba zenye mwanaume ndio breadwinner na nini, so unatumia the fact that you're economically empowered kufanya nini? Kufinya msee mwingine or the wife in another way. Unasema mtu amekuita umsalimie, haina ngori. Sasa shida ni venye umevaa. Ako tu sawa. Ati wa ubata ku mini made. Wasalimie sana, waambie wa oppose GBV. Anyway, so guys, what is your wa oppose GBV? Ni sawa. Si ni gender based nini? Ni sawa. What is your have you seen that probably in certain homes as it happened to you where the person who is actually bringing in more income or the only nini of income uses that as leverage to be probably abusive or to be violent, or sometimes ushaona mtu hadi anapimiwa pesa. Mama anapimiwa like what is your take on that? Unalipongo mshahara alafu nakuja na weka hiyo pesa yote hapa juu ya meza. Okay, pia kuna hiyo wanaume. Unaweka hiyo pesa yote, weka hapa. Tugawane. Sawa. Ukishaweka alafu ana account. Ni fair tu ndo nataka. Itakutosha. Wow. Sawa. But mimi kenye najua ni ati unaona tuseme uko na mtu, si ndio? Na mnapendana. Kuna vitu zifai kuwa kitu kama do. Unaona? Kitu kama do ifai kuwa ni kama issues. Unaona? Kitu kama do ifai kuwa issues azin pesa yako inakuja na kwa yangu na yangu inakuwa kwa, but ikikuja tulikuwa tunafanya kazi wote. Okay. But nilikuwa naweka mshahara yote kwa meza. Ulikuwa unamfanyia kazi? Okay. Kwa nafanya tu kazi zote. Hadi za nyumba. I'm sorry. Well, kuna hizo forms of nini na probably very many others that tukua tumemention, but yeah, hiyo violence iko sana, but I would want just as venye tulikuwa tumesema we keep in mind that GBV pia ni men and women because I think tunajaribu kuibalance and we should be reducing vitu kama hizo. I came across something funny but I'll share it after tumeongea kidogo. So with all these things that we are saying, na obviously gender based violence iko up, and it is also important to note that probably the reason why inasemekananga sana for women ni because I think hao ndio wanaumianga sana. Usikie. Wacha nikwambie, hata Samia ati wanaume usiseme tu ati ni wasichana ndo wanawake ndo wanaumia tu sana. Nimesema sana majority wanaume wanaumia ni venye unajua, let me tell you something, ati wanaume wanakwanga Saimo mwenyewe anakwanga amekanyagilia. It might be true. It might be true because even in my research sikupata mahali ambapo kuna statistics za wanaume wenye wameumia. Like if you hata ukiingia kwa net sahi, whoever anatuangalia, ukiangalia GBV utapewa statistics za wanawake na watoi. Una get? Na understand that wanaongea. Okay, wanawake wanaongea na probably wakiongea wanasikizwa. Wanaume utaendaje kuambia mwenzako ati wewe unajua bibi yangu ananichapanga? Exactly. Na pia wanaume ni kitu wa hujazoea. Sisemi ati wanawake wamezoea kupigwa, but mwanaume hata ile ukipigwa tu mara ya kwanza you are so shocked. Kuna msee alikuwa ananiambia kuna coffee moja inaitwa coffee ya amnesia. Ushaigongwa coffee hadi ukajiuliza ni mimi nimegongwa coffee. Yaani unagongwa hadi unasahau. Ushaigongwa acha hata kujiuliza, unagongwa hadi unasikia ti. Kama great ones za kitambo.
unashinda okay ni nini nika tokens zinaisha. But hiyo ya wanaume kugongwa ukichunguza that's what maybe statistics ya ladies iko juu ni sababu ndio pate mwanaume anagongwa yuko soba either like either ni mlevi. Let me tell you something. In the morning kuna story tulikuwa tunaongelelea. Kuna mwanamke ambaye alikuwa remind me again what was happening. Aliokoka kitambo, alikuwa an abuser, the woman was an abuser, akaokoka. Wakati aliokoka alikuwa na mwanaume wanakaa naye. Huyu mwanaume akazoea kumpiga piga tu na mchokoza, but dem ameokoka akasema mimi sitaki hiyo mambo. Ile dem moja yenye dem alikasirika, I kid you not, and the man was not drunk. Unaona mkono? Dem alinoi mkono, akazaba huo guy coffee. Huo guy alidunda, mali alianguka, aligonga kichwa mali, he died. Wow. One shot, kuna one kofia hasira. Kuna kofia hasira. One shot, one kill. Chapo kofia hasira. Na ndio nilikuwa nasema hapo tuogope wanawake, not because of what they have done or what they are doing, but for the potential of what they can do. Because huyu ni mtu mwenye amekuwa akikunyamazia, amekunyamazia tu hivyo, amekunyamazia. The one day alifunguka, alimchapa. Sasa huyo mwanamke alishikwa. Sasa si unajua ni kesi ya sasa, it's a police alishikwa. Sasa mbona either mtu alikuwa anakupiga ama nini, hata kama uko na bruises za kuonyesha someone was beating you na nini, once umechukua life ya mtu, that's done. Sasa mbona ashikwe? Mbona ashikwe? That is life, that is tramping. Hata huyu mwanaume angeshikwa. Si ndo amemuua, si ni kenye aliangukia ndo imemuua. Alimzaba tu kofi vizuri. Mimi nikuzabe tu kofi alafu angukie huko. Mimi ndio nimekuua. So you're supporting venye watu wanasemanga dem anapigwa anaenda kwa nini, kwa police station, what happened, I tripped, I fell kwa stairs. It's true, but what made you fall? What made you fall? Soap. So kuna action na kuna reaction. So I was just saying wanaume pia wanapigangwa, na sio ati ni lazima ukue. There are women who are physically wamejaza, wanaweza kupiga physically. Na ndio nilikuwa we were joking, we were saying huyo mwanaume probably hata mali alianguka maybe would have gotten up, but then how do you live after that as a man? But ukirealize that mwanamke wako anaweza kunyorosha bro, anaweza kukupiga, na yeye realize that umerealize anaweza kupiga, mtaishi aje? Si afadhali tu ukufe. Nilikuwa nasema, but let me tell you something, unajua wanawake physically watakugonga. Sawa. Lakini hapa kuna hiyo. Hapa hiyo ndio ulikuwa unasema psychological violence. Hapa atakugonga. Ushaigongwa na mdomo hadi unashindwa, wait a minute, nilioa ama niliolewa? Alafu wafanye bahati mbaya anakugonga na hiyo mdomo na haja brush. Yaani maneno inatoka hapo ni the same na harufu. Niongezeni maji tafadhali, shika. Nipende glass hapo. Ni kusema tu. Anyway, Sami alikuwa anasema kitu. Umesema na mdomo ikibrashiwa. Ndio upate mwanamke anatandika mwanaume. Amefika mwisho. Kabisa. Yes, lakini it's easy for a man kuinua mkono na atandike the lady. Yes. Usiseme ukipata amefika mwisho. Mimi wangu wako amefika mwisho lakini alikuwa ananichapa. Alikuwa amefikisha mwisho na wewe. Because for a lady, ndo lady tu afike point ya kusema sasa I want to teach this person that I love a lesson. Ya viboko. Alijaribu hiyo mdomo, alijaribu kuambia wazazi wako, ikashindikana, hadi kwa pasta wako kuna pasta, marafiki zako ikashindikana. Sasa kaona the only way up ni mimi na wewe. We are in this together and we are one. Well, lazima utalijua. Kama huyu mwanasema alijizabana tu kofi moja. Alifika tu mwisho. Alifika mwisho ile design ya, and I know of a story that is very close to me of such a scenario. Whereby huyu amezoea kutandikana, then siku moja the woman akadecide umenizoea baba nani. And then baba nani akafunzwa adabu, akaenda Kenyatta. Wow. Mrs. Kona ya baba akalazwa Kenyatta. Mimi niliona ya madam fulani. So ukipata mwanaume anatandikwa, kuna vitu mingi. It's easy for a man akisinyika because maybe amekuwa raised now. Alafu pia friends wenye huyu mwanaume anatembea na yeye, maybe wanamwambianga mimi mwanamke kwangu hizi ongea, mimi nikiongea vitu kama hizo, na wewe unapatanga kwako wewe unaongeaga akiongea, so unauliza marafiki nimfanye nini? Tandika. Yeah, actually kuna jamaa fulani alikuwa anafanya expose fulani ya BBC, alikuwa anasema like alienda kikao ya wanaume mali wanaume wanaongeanga, and I was shocked pia mimi kusikia hivi. Wanaume wamekaa wanaambiana, unajua bibi hata kama hajakufanyia anything, the first time umeona tu mmekaa na yeye miezi 3-4 mtatandika. Just white for no reason. Mchape tu, mpige tu. Azina akujue. Alafu ukimpiga hivyo, from then on
ile time tu utakuwa ukimwambia wenda kupiga, she knows that ushaimpiga. So akisikianga hivyo anakumbuka venye ulimpiganga, ana fall in line, which I thought these are men wamekaa chini wana adviseana hivyo. Mnaweza poteza watu very innocent. Mwanaume amekuja hapo ati ni knowledge and then unaenda unapotea hapo hivyo. Hata usiwaita au ni men. Okay. Unawapeta jiawafai. Those are not men. Those are cowards. Okay, male by nini by by default. Yani sijui hata watakacho waje kusema atutandike for no reason. So exactly. Ndio nilikuwa nasema ipezo our friends, maybe companies that we keep changia tutandike our women na everything. Na pia ngoja kidogo, na hapo tu ndio nisisahau pia tusikue unfair to men. Pia wanawake company yenye wanakipingi sometimes inaweza koroda akili ya mtu. Juu wanaume nayo, okay, mwanaume anaweza kuwa physical but mwanamke anaweza kuwa very verbal. Unashindwa huyu ndio hatuko sawa na vitu zinaenda, but hii mdomo ametoa wapi? I don't understand. Akaka juu anaongea upuzi fulani and you don't know, maybe alienda mahali akaambiwa nini na watu. So at the level hapo chini mnachocheana tu hapo. Wewe umeenda huko unaambiwa she has to step in line. Anaulizwa ati anakujanga anafanya, akwambia ai give him a piece of your mind. So unaona everyone yeah, so I think it's just fair to mention that. Anyway, endelea tu ni sawa. Ya na hiyo ndio isa umuhimu ya vitu kama kanisa zinafaa zinakame in, wazazi wenye wako machua, jupia wazazi wengine pia ukapelekea issues zingine unapata wana side. Take side maybe na mtoto wao, wanamwambia wanaita ule wanaanza kumwambia wewe umezoea mtoto wetu na kila kitu. I think hapo ndio maybe kama society imemachua, church imemachua, wazazi imemachua, they should come in, because I remember of a story whereby another woman alikuwa na complain, bwana wangu nipiga hata nikuwe nini au nipiga tu na kila kitu. Then akaenda kwa pastor akamwambia nataka nikupe kijiti nimechuna kutoka kwa Garden of Eden. Nice. Nataka nikupe kijiti nimechuna kwa Garden of Eden na ni kijiti ya mti ya uzima, kitu tu kama hiyo. Okay, wakaombea kijiti na akaambiwa every time your husband comes in the house, vunja kadogo naweka kwa mdomo. Naweka tu kwa mdomo. Alafu wewe hivyo hata afanye nini, wewe akupige wewe katu kijiti kwa mdomo na kila kitu. Akaanza kuweka kijiti mwezi ya kwanza, mwezi ya pili, kuja kumwambia pastor siku hizi sigongwi. Pastor akamwambia ni hiyo kijiti. Lakini sasa mwanamke akamwambia kanaisha, usinichunie kingine. I see what you're saying. Sasa pastor akamwambia power iko kwa kijiti. Power ilikuwa kwako wewe mwenyewe. Because every time ulikuwa unaweka kijiti kwa mdomo ongeza kuongea. True. Angekuja akiwa mlevi ulikuwa unanyamaza, juu umeweka kijiti kwa mdomo. Sasa mwanamke akapata, so ni kijiti kwa mdomo. So ni mdomo yangu ilikuwa inafanya vitu zingine. So nasema so ni kama hiyo, the church had to come in, the pastor had to come in. Na akaleta wisdom yenyewe ili save marriage, na mwanamke akachakula mijeledi na viboko. So maybe kanisa ikikuwa yuko machua enough, it can solve these problems na tumalize mambo ya gender based violence. Na ni sasa unapata wanaume wengi, wanawake wengi siku hizi na kanisa mingi, tusiblame tu pia the people, but pia kanisa zimefail in a way or another. But why it's not good, tustandike watu wetu haki. True. Na hata kwa hiyo yenye unasema maybe kupea watu insight, mwanamke alipewa kijiti yake kwa mdomo, mimi ningepea wanaume akala, so that ukiona dem ameongea sana hana kijiti kwa mdomo, walk away. We tembea enda upige maraundi huko, upige maraundi akalaza Elijah urudi. By the time unarudi probably atakuwa amechoka, ama words itakuwa vocabulary itakuwa zimetulia. Kuna watu wako na vocabulary kama mwanamke atakuita jina hujaisikia, ina maana amezishikanisha, uko like anakuita hadi unashindwa, okay so nipe chance basi ni hauwezi. Yeah, so kuna hizo, and I'm glad umeingia to that because I was asking that was the next question ilikuwa nituulize. So now because we have established kuna hizi na hizi, probably what can we do? Na umeanzisha vizuri sana. Probably for women tujaribu kamdomo kidogo, for wanaume pia to reduce nini. What else do you think apart from I also think vitu zingine ka practices zingine zenye zimepitwa na wakati tuachane nazo, literally. Like if we can just, some things are not really necessary, like you said, you don't need to be forceful na nini. And also boundaries, I think nani alikuwa anatuambia Monicah, that to form boundaries. Na ujue wewe kwanza unanikasirisha sana. Uwezi niambia ati mtu tu anakuja ati anataka kukalia unamwambia kukalia. Buda, kuwa na boundaries na nini, because hiyo kusema tu nini, unaweza fika hapo katikati then decide sitaki. By that time mtu ameendelea amefanya nini. It's the same na men. Unasikia mtu ako like dem aliniambia sawa, then ikiwa katikati ananiambia ati zizi bana mimi lazima
unajua ni lazima ningemaliza. Sasa inatani inakuwa kitu kingine. So if you don't want someone or if you're not sure, just say no. If you don't want something, just say no. Mapema tu, mapema ndio best. Na kama unataka basi okay, but kuwa na boundaries, have clear boundaries. Wacha tuseme tu hivyo. Because you cannot be wanting and not wanting and sijui nini. And I think people will also see a principled person. Mtu akiona pia umelegea hivi, utaonyeshwa, utawekwa line ya mtu mwingine. Mtu akiona uko principled hivi, utaitwa majina sijui ni maringo, wewe ni mtamu. Pia kuwa creative. Pia kuwa creative tu. Ati creative. In what sense? In what sense? Sianguke tu kila mahali. Naanguka tu. Azini imekuja umeanguka, Kiswahili imekuja umeanguka, English this. Au sianguke kila mahali. Tumia akili. No, be creative. Wacha niwaulize swali. Okay, unless kuna ama Sami uko na kitu kingine tunaweza fanya ku reduce gender based violence ama nini? Because I feel kuna kitu kingine, but niambieni kwanza. Pia nadhani mtu wa mkangi anaanza kutandika. Okay, true. Kuna hata watu wengine tukisema ongelesho ama afanyiwe all the wisdom hizo side because tikere kwa damu. Pia kutokujijua kama mwanaume, because unapatanga most of the men who beat their women like literally kuna ile maybe one instance unaweza pata maybe mtu kuna siku alikuwa na stress zake from work, makanga kamtusi, hata maybe kazi imeisha, alafu pia akapata bibi mdomo, alafu hiyo siku wakaavu kupigana na kila kitu. Tuwezi conclude that huyu ni violent na kila kitu. Ime happen too after maybe 10 years. It happen once. Na maybe he regrets about it. But kuna tu mwenye umesema telembi wangwa ile tu siku mmewana hivi with no reason chapa mwanamke kofi. Huyo ni kitu kwa damu. Yaani huyo ni mtu mwenyewe tuwezi sema huyo tu amezoea. Kitu kidogo anatoa mshipi anataka kutandika. Kwanza unatandika je bibi yako na mshipi? Hata na slippers na vitu kama hizo. So huyu ni mtu kwa damu. Na hizi ndio vitu naambia wangu ungefaa uangalie mbele hapo mbele, lakini ulifungia macho. Huyu mtu maybe when you are courting ama mkipush alikupointing siku nyingine akakufanyia we na yetu bado ukasema ati ata change ata change kutoka ku point na mangumi. Hiyo ndio kuchipia ni change. So we need to be very careful. That's what naambiwa, marriage is not something yetu unairukia unaanguka. You need to be very sure. Mimi kuna mtu mwenye na mchumbia nikumchumbia maana kufanya unamkatia hiyo. Nilikuwa namwambia uko sure unataka kuniona for the rest of your years tunaamka asubuhi. Uko sure because tu unataka kuona isu. Nikaanza kumwambia mimi niko hivi na hivi na hivi na kila kitu. Na nataka kumprepare. It's not just something yenyewe leo tunaamka tuseme sasa enda kwenyu. Hii ni kitu ni sasa tuko milele. Sasa unaambiwa take your time. Hakuna haja ukimbie kuingia kwa kitu juu ya peer pressure na kila kitu, because kuna identity tunataka tujulikane umeoleka na kila kitu uko ukipigwa. Because pia kuna ladies wenye wanapigwa tu kwa ndoa, but they maintain because according to the society this is the perfect marriage. People say watu wawili akiwa wamematch na kila kitu, so hataki kuvunja hiyo. So anazidi kuumia kwa sababu ya hiyo. Na hizi vitu zote ulionanga signs. Yes, true. Unaona hata si necessarily kwako direct. Mlikuwa na siku moja kwa gari, makanga kosa kumrudishia change, ukaona tu mangumi zilitoka tu hapo. Naweka the like mimi ananipenda hizi nifanyia hivi. Ni strong. Huyu atanitetea. Mmoja ndo utakuwa makanga kwa nyumba. Utakuwa tu makanga. Wewe utabeba mangumi. Wewe utabeba hizo mangumi na kila kitu. So kuna zitoka red flags. Hizo ma red flags ziko. Na so lakini tujue hivi, mwanaume anainua mkono kutandika mkeo. Hata ikuwe nini juu kuna mgeni alikuwa ananiambia tu wewe huwezi jua huyo mwanamke alinifanya na nienda. Wewe umesema toka enda. Wacha na hiyo ndio yenye ina lead to ikuana sasa. Okay. Na cheki. Kwa sababu venye Sami amesema. Wewe umeshaipointiwa hivi. Wacha hata kupointiwa hiyo si kubwa. Mko kwa dating, sawa, mko ile period ya mna date. Unaona ile mnafutana. Unajua hii inafaa kuwe hii ni campaign. Si ndio? Hii ni campaign, una campaign alafu ana campaign, si ndio? Alafu akakuchapa tu kofi. Na bado unasema you know what? Mimi ndo nilikosa, mimi ndo nilikuwa on the wrong. Unajitaka kujustify. Na hiyo ni action na mna date. Na tena venye Monicah alisema, hawa ndo wale wanaume wenyewe
wanajua kukubembeleza. But they are very good because they are weak. Wanakuchapa alafu inakonga psychological manipulation. Unafeel makosa ilikuanga yako. Yeah, they even ndo wanakuanga. So ukishajipata uko kwa hiyo situation tunatoa ujinga. Siwe nilikuwa na chapa. But pia kuna psychological manipulation. Wewe pia ulikuwa manipulated psychologically. Wewe alikuwa anatuambia hapana, ile time nyingine alikuwa anatuambia ati dem alikuwa na mcheat na yeye anaenda hadi anaomba msamaha. Dem amekucheat na wewe unaomba msamaha, unamwambia pole. Pia wewe ulikuwa una abuse bro. Umeface abuse. Sikia hiyo ilikuwa si ndo nakwambia ndo dem alikuwa ananichapa pia wewe kwa nini? Bado ni yeye. Na alikufanyia maneno. No dem hapa tumleta kwa show kunusu. Tisikunusu akiam. Unacheki azin inakuanga ni sielewi. Sawa mimi sikuwa najielewa. Unacheki. Azin sijui ni nini nakunga pale but mi yangu nili understand kwa sababu I think ilikuwa my first love. Unaona so unaona huyu akiniacha sioni kama kuna mwingine kama huyu. Unaona until tena muachane ndio upate kumbe but unaona kuna vitu zingine, kuna red flag tu zingine ukishaona kwa mwanaume ama kwa dem anza kutoka tu. Unaona juu at the end of the day ndo msemo mwenye atakuwa. Yeah, true. Unacheki ukiangalia stories za hao wase wenye wameuliwa na mabwana zao kama tutaangalia nani tuangalie kama kina Faith Kipyegon. Unaona Kipyegon hajadedi msi tunamwangalia lakini hajadedi sio huyo umanzi Chirop na huyu mwingi Tirop na wakale pia tafuteni jina zingine umanzi mwingine alikuwa anaitwa Agnes ndio na Agnes ni Agnes ni Uganda Mkenya chep unacheki azinu ukicheki waseka hawa unacheki mabwana zao uwaliwa ni ile design yenyewe nilikuwa nasikia story ya Agnes unacheki Agnes alikuwa anachapwa unaona kuna Olympic fulani waliandanga sijui ilikuwa wapi akakujanga number 4 unaona hapo ndo mali alikuja akasema enough is enough wakaachana na mtu wake unaona lakini huyo mtu juu ya maneno matamu akakuja akamchocha tena unaona akasema ama amechange unaona after kurudi hata wakumaliza wiki huyo jamaa alimuua nacheki azin unaona ukishato juu venye alitoka kwa hiyo marriage alianza kuglow hadi akaanza kukua mrembo unaona so unacheki ukishajipata umetoka kwa kitu kama marriage kama hizo unacheki usitamani kurudi toka ukiendanga na uendange unaona kwa sababu huyo tu wanasemanga mchimba kaburi uingia mwenyewe so anakuchimbianga wewe sasa ndo utaingia wewe ndo mwenyewe kweli unaona okay hawamaanishangi hivyo but nimekugeti venye unasema I understand but, na it's also not in marriages but even in hata mabeshti unajua kuna in fact mimi nikiangalia hii historia ya GBV hata nilikuwa natoa hiyo G na B naangalia tu violence because in essence we are talking about I was asking someone gender based violence apparently ni kitu yenye inafanywa certain gender so I was asking mimi nikikuja nikupige ngumi is that gender based violence si uko na gender na mimi nimekupiga so it's not even about I understand maybe ina affect wanawake na watoto maybe more than any but it's not even about gender it's about violence you get we need to learn our limits za violence and that's why sometimes I feel ni vizuri hata kuchokoza mtu kwa umbali tu uone because kuna msee alikuwa anasema usiwahi kaa na msee ama uingie in something long term na mtu kama hujaiona the angry side never do that itakusurprise na probably pia itamsurprise ilisha ni surprise unaona jua hata wewe sasa nikakuuliza what would you do if mtu atakufanyia such and such a thing there is the answer you're going to give as the person you see yourself but then in that situation kuna the real you mwenye itatokea ndio tunasema hauna control na ndio tulikuwa tunasema unaona time ya kudate ni time ya campaign unacheki so hapa mimi ndajifanya mimi mzuri very mimi nakonga smile hata ukinitusi na smile but hujijua mimi ni nani unacheki so hii time ya kudate ndio place yenye unafujue juu unajua marriage ni kitu kingine azina hapa si ati kitu leo alafu kesho mmewachana unacheki hii ni kitu yenye ukishaingia umeingia unacheki so lazima ukanga tu chini study mtu wako ako aje unacheki nikimchapa kofi anaweza kaaje unaona
Azen ni msewa joke kama ni mseo so that unajua mi mtu wangu ako hivi na hivi. Unacheki? Na ukipata uni jamaa mwenye anaweza kuchapa, wachana yeye. Unaona? Nimekuwa kwa relationship fulani, nishaingia kwa relationship fulani na manzi fulani. Manzi ananiambia mi in my last relationship mtu wangu alikuwa hadi ananichapa. Nashindwa. Tu wako alikuwa nakuchapa. Unaona? Azin bado mjaona bata nakuchapa. Yeah, true. Unaona hizo ndo vitu zenye. By the way hizo ndo vitu zenye nimekuwa nikipata kwa mamanzi wengi, si hata moja mawili. Mimi hata kuna mwenye aliniambia which I felt was very sad. It's someone who is amesoma sana na tumesoma naye for a very long time, then ananiambia that the mother and their family is very okay. Hata sijaisikia kama kuna issue, but the mother anamwambia, this is a mother advising the daughter who is in uni na wanasoma na nini, that anytime yenye utaona bwanako amekupiga ichukulie as affection and love. That is how they show they are protecting. Huyu ni mama anaambia mtoto, and yeye ameambiwa so confidently na anakuja aniambia hivyo. I was like there is a problem there. So I'm also saying kwa hii point, if you're in a position to see that someone is actually being abused or violated and they don't see it, just point it out. Because I feel kuna watu wengine hawaunangi. Kuna mtu hadi atakuwa hapo anapigwa anazoea, like yeye ndo anatetea. Venye tulikuwa tunasema mtu anapigwa wako like ni mimi nilimkosea, najua nikimkosea lazima nitakula kofi, but ni mimi. That is not fair, that is not right. Hata si marriage hiyo, hiyo ni ukoloni. Hata sijui ni nini mnaendeleza, because that is not marriage, because you will never speak the truth. You will never point out things the way they are. Every time utakuwa unasema sitaki nifanye juu atanipiga, it's no longer marriage. Hiyo sasa hiyo ni kitu kingine. Na sasa mimi watu wanasemanga love is blind, very true. Marriage is an eye opener. Na sijui it will open your eyes. na sijui kama ni okay, maybe this is overstretching ama nini. Kuna watu nimesikia wanaume that the reason why wana go aggressive ama wanaenda wanafanya vitu zingine is because probably in marriage kuna haki zao wananyimwa. Unaona? So I don't know if that is violence in terms of inalingana. Ulioa ukiwa 28 for 28 years hujakuwa ukikula kitu. Sasa unanyima siku moja you want to be great. No. I'm saying pia on the other okay, pia on the other side kuna mtu anaweza, you see the way we were talking about economic manipulation ama nini. Kuna mtu mwenye ana earn something or a lot that anakupimia. For example, unaambia bibi yako mimi ndio naletanga pesa yote kwa hii nyumba, so nywele yako utatengeneza hivi ama hutatengeneza, umenikasirisha au utatengeneza. So hata uko nje ukiendanga unakaa tu venye unataka, but unajua ni juu ulikosea bwanako na yeye ndio analetanga pesa na nini. The same na you're in this agreement na bwanako na bibi, you're in a nini relation marriage, si ndio? And then unasikia the wife juu nimekasirika na huyu bwanangu na sijui nini, ataona miezi 2 ama 3 utakaa kwa baridi pale kwa kona, utanifanyia nini? I don't know if that is violence, but I'm just saying there are people who use their power ikifika hapo kufinyilia watu. Ikifika hapo normally unapata wanaume wanaanza kucheat. Hapo utapata sasa cheating, cheating, alafu tena utaanza kulia. The man is cheating. Exactly. But nimesema hapa ndio point ya maybe church na coming, parents, true. People, the people that work with you in your marriage na vitu kama hizo, because hatuwezi kuwa tuna solutions zote. Yeah, because you don't have all relationships at hand here. Atujui kitu anapitia, tujui kitu anapitia na kila kitu. Na pia tu kuna vile tu umesema, pia kuna wanaume wengine pia kila siku daily kwani ni chaku wa relax. Okay, I have a lady who has been complaining to me. Yes. Saa yote bwana yake anataka to spend 3 hours. 1 times 3. And then the lady was telling me akina choka over the counter. Can't we think of vitu zingine? Ukweli. So nikashindwa au mwanaume nitamwambia aje? Should I introduce this? Nikashindwa nitamwambia, but take a hobby. Ataki ya kila siku ibambi jua jengi magorofa. Ingekuwa kila siku alafu kuna magorofa wanasimamisha, tukimalizana kuna gorofa tunasimamisha, maybe the lady angefurahi. The lady wants to concentrate on grow, but the man wants to concentrate on growth. Tujaze dunia. Unaona vitu kama hizo. Ni ngumu. Sapo nilimwambia wacha Mungu na neema iwatoshe. Utasikia mwanaume huyo anamchocha ati sasa unajua you are the, nikiangalia venye niliangalia kuote nikaona huyu ndio. Na I was right. So usininyi I was right. Mind you the man is against hizi mavitu za nini zintonga nini? Hizi za kuprevent mimba. Zitonga nini hizo vitu? Family planning. So wako sasa wako na watoto 12. 12 already. 12 kids as we are speaking. Bro. But the man nani. And you know how old they are? The lady is 32. 32 na kuna watu 12.
Yes. That is violence. That is something based violence. But ukiangalia sana jaza dunia. Hey bro, hapana. 32 na mtu amekufanyisha 12 off. The man will really come. Hey, akona nguvu. Wengine alipewa kile alipewa nguvu. But anyway. Yani huyo mwanaume anakuja na bado anaendelea anaendelea tu kumnyanyasa. Na gorofa. Ni kumnyanyasa. No, yeah. Anakuja tu watoto sasa wanalipiwa school fees vizuri. Sasa 12 hata wewe surely. You are against family planning. Yani wewe usilaana. Haifai hivyo. So hii violence iko wide. Iko wide. Si venye tunafikirianga tu ati ni kutandika. Iko tu wide. Sasa kama hii ni violence. Kuna study, wacha tu niseme in conclusion vitu zangu nikimalizia. Kuna stuff nilikuwa naangalia hapa. I was trying to look at violence kama ni kitu yenye people are born with ama kitu inakujanga over time, na nika realize everyone has a potential for violence. True. So kuna daktari fulani hapa nilikuwa naona majuu, ni professor kwa department ya psychology in Virginia Commonwealth University, anaitwa David Chester. So kwa laboratory yao walikuwa na study violence. So waka realize kuna violence ni kuna kuanga na reward fulani msee yupatanga inwardly, hormones na nini uki-exert violence. For example, nikuje nikukosee, utafeel nikaa kuna deficit ya power na deficit ya dominance. Kuna kitu nimekukosea heshima na nini, so you need to balance the scales. So sometimes walikuwa wanasema hiyo violence inajireward yenyewe after umeona umse alinikosea heshima, nikamgonga kidogo, akajua mimi sio wa kuchezewa, so nikaa tumebalance scale. So alikuwa anasema violence is an addiction reinforced by how good you feel when you exert power and dominance. So kuna hiyo unaweza jiuliza, umse anapiganga mtu, unapiga mtu, maybe mse ana bleed ama amedunda huko, why is this person not feeling hiyo uchungu ya umse? Ushaona mse amepigwa hadi ukajiuliza mwenye anampiga hafeel uchungu, but probably kuna kitu anataka kuexert hiyo dominance na sijui nini power, so that inamfunga macho to what is actually happening. Unapata nikayo ki gratification ya sasa hata amenijua, sasa amejua. So huyu jamaa David Chester, they are currently developing a drug called it was funny, inaitwa naltrexone. Hii drug apparently ni kama hizo family planning that unaweza kwa mkono hapa, una change after every 6 weeks. So hiyo drug ni drug I mean nika implant, nika tube hivi ka implant ni shaiziona, lakini hizo za madem. So inasema ni kitu tunasema zinaikuangwa hapa kwa in-arm hapa hivi ndani hapa. So zinaikuangwa hapa, alafu sijui zinasaidia ina konga ya family planning ya madem, probably ni ya some years, 3 years to 5 years. So mimi nilikuwa nimeonanga hiyo kitu kwa mtu wangu. Okay, hiyo sio yenye naongelelea. So mimi naongelelea kuna unajua, alafu ikiweka unaweza iona ni kitu unaweza iona na ni ya family planning. Na tuko tunalala naye, so I was wondering na akupige aike family planning akufanya nini tena, aninyime akiwe anyway. So hii nini inaitwa naltrexone, ni kitu apparently ikidevelop, sijui kama wamemaliza, ikimaliza kudevelopiwa utakuwa ukiweka kwa mkono hapa hivi, ukiweka kwa mkono hapa ina last for 6 weeks. Now within those 6 weeks, if you're prone to violence, for example wewe ni mse unakonga na short fuse, dem akikwambia ati wewe kwenda huko unaweza fanya, akikufanyia hivyo umezoea kumpiga. So what this drug does, ina inhibit the feeling of gratification after umefanya an act of violence, so that over time ama after some time, if you do that act of violence, you don't get the satisfaction that you need. So violence is so serious that it is even going scientific kujaribu kuproviwa venye tunaweza reduce. So you can imagine, although me was like hiyo ni kitu ya majuu, mimi sizijiekea kitu kayo kwa mkono, but that is how serious and on a chemical level violence is. You would never know. Na mimi hata naombanga Mungu sana nisijipate kwa position yenye I am provoked to an extent that sioni. Unasikia ngeye mse usema ati anaona tu red, like unafanya tu vitu, then you come after the fact and worry, nimefanya nini, you get, because you ina happening. But that one was interesting. I don't know kama nyinyi mnaweza taka kuwekewa ndio ujue sasa kwa autopilot, like unaweza fanya kitu but
hiyo kitu. Alafu sasa ile siku zitaisha, utakuwa wasi sababu sasa hujaifanyanga kwa siku bado kuna shortage. Utauma mtu mapua, wacha tuikae. Utauma mtu na siwezi piga mtu. You never know. Ni mpole, mimi mtu mpole kama potential ya violence inakuanga na kila mtu. Very true. Maybe hujaifanywa kitu, but inalingana, hujaifanywa kitu unaweza pigana, but inalingana venye unajicontrol. Yeah. Self control is important. Self control ni very important. Ama Yesu, si ndio? Kwa tuna Yesu kwa moyo. Ama pia pia ni ukweli, pia ni ukweli. But self control ni very important. Unacheki ukishajua venye unaweza jicontrol, na vitu mingi utakuwa nacheki una hata. Niliona kuna place fulani mamanzi walikuwa napigana, wanafunzi in fact. Mmoja alichapa mwingine devu, lenda kaangukia kiti na kadidi hivyo. Nacheki. So self control, as in kwa tuna ile self control ile zenye hata unifanyie hivi, za jicontrol ile. Lakini hivi watu wawili kwa nyumba mimi unifurahisha. Unajua kama mko pali kama shule, kuna watu wanawachia, inawachochanga. You can fight for long. But mko tu wawili, there's no people cheering you. Na uko tu hapo unakunja ngumi, hadi unafanya kung fu. And that is why nakwambia, that's why nakwambia unafanya kung fu. Kuna kuanga na una feeling imbalance ya dominance na power. Una get? Ndio hata msee ajaribu kukuprove a point. Ushisikia ati atanijua. Hiyo kukujua ni kumaanisha yeye ako na deficiency ya ujuzi wako. So I need for that person to know me. Anijue venye mina. Ushisikia msana uliza ni mimi unafanya hivyo, like unijui, you don't know me, so I want you to know me. So once you feel like msee amekujua, now you fall back. Naonanga hadi msee unapiga msee ngumi, akishadunda ameanguka kwa like sasa amejua. Akiamuka atakuwa na realization ya nani alimweka hapo chini. Utapana ngumi. So it's very, hiyo hata ndio mbaya. I wish hata ile ya kuchia ndio even better, because kunaweza kuwa na msee pale anaona venye hii wao imeenda, okay mmeprove point achaneni naye. Lakini hii ati msana kupiga one on one ni mbaya. Simi nasema huyu mtu ni sick. No one is stopping you. Unajua kitambo ilikuwanga hivi. Nimekuwa mwalimu. Watu wakipigana kwa class watapigana for long. Nikishaleta kwa ofisi niwaambia sasa mlikuwa mapigana, piganeni. Hakuna watu wakuchia. Vita inaisha. Hakuna alikuwa ananibeba ndogo. Usimpigane basi, beba ndogo nataka umtandike. Haizi mpiga. Wataenda hapo wakisolve. So mimi yenye umefungia mwenzako kwa nyumba, unamkula mijeledi za shingo, analia ndio. Ukichunguza sana hii inaitangwa ni hii violence inakuanga as a result of two things, anger na fear. You might actually find that mtu mwenye anapigana sana ni muoga. Kuna kitu anajaribu kuexert a cover up for hiyo. Unaona people who are very secure and nini. Ushaona wasewa nishipatana kimseki bigi amestunya amefanya nini, unaona anachokozwa literally. Mse hadi unaweza mpiga naweza kukugonga because he's so confident that me nikikugonga ngumi moja mimi naenda jela juu utadedi. Ya hata Boki yeye anajijua. Nilipata nini ya kuingia Boki, nikafunza kitu ya kwanza, ulani hii kwenda kupigana utachokozwa, ukweli usifanye. Kwanza sijui the first weeks unafunzwa kujicontrol. Sababu anajua kile unaenda kujifunza hapo inaweza cause damage hapo mbele. So kama unatoa Boki hata wajaokoka na unajua hizi zote. Na umesema mtu mwenye akosekiwa na mtu wako mwenye tu anajijua ndani, kwa vitu hizi mpata ndani. So hata nienda ama ni pause. Okay.